LTTE continued. There's established evidence that LTTE even continued to conscript people forcibly into their tiger outfit, even people who are in the no-fire zone, and they also confiscate most of the essential items dispatched by the government of Sri Lanka. Your experience on that? Yes. விடுதலை புலிகள் இடம்பெயர்ந்து வந்து பாதுகாப்பு வலிமாக இந்த பகுதியில் இருந்த பொழுதும் சரி, சுதந்திரபுரம், முடியார்கட்டு, அங்கிருந்து புதுக்குடியிருப்பு, அங்கிருந்து இடம்பெயர்ந்து புதுமாத்தடன், இந்த பகுதி இந்த மக்கள் மத்தியில் இருந்தும் 94ஆம் ஆண்டு பிறந்தவர்கள், 95ஆம் ஆண்டு பிறந்தவர்கள், சில நேரங்களில் 96ஆம் ஆண்டு பிறந்தவர்கள் கூட பலாத்காரமான ஆட்சேபை செய்திருக்கார். அது மாத்திரமல்ல, ஒரு குடும்பத்தில் தனிப்பிள்ளையாக இருந்தவர்களை கூட ஆட்சேபை செய்தார். அத்துடன் சுகவீனமிட்டிருக்கின்ற இருதய நோய், சிறுநீரக போன்ற நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களை கூட இவர்கள் போராட்டத்தில் வற்புறுத்தல் மூலம் இணைத்திருக்கிறார்கள். அப்போது வற்புறுத்தல் மூலம் இணைக்கின்ற போது பெற்றோர்கள் அதனை எதிர்க்கிறார்கள், எதிர்த்து தாக்குகிறார்கள். எதிர்த்து அவர்களின் பிள்ளைகளை விடுவிப்பதற்காக காவல்துறையினர் இணைப்புக்கு செய்ய வந்தவர்கள் தாக்குகிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் திருப்பி மக்களை தாக்கிவிட்டு அந்த பிள்ளைகளை வற்புறுத்தலாக தமது நோக்கத்துக்கு எடுத்துக் கொண்டு செல்லுகின்றனர். George Master, would you like to share your experiences? I know that you had a tough terrain in crossing over from the tiger-held areas to the government-controlled areas. The intention to leave this area started somewhere in mid-2006. But unfortunately, since the travel restrictions were there in force and I wasn't provided with a pass for travel, so I was trying frantically to find a way out of the messy situation. And and after the humanitarian operations were started, little by little people were moving from vantage points convenient to escape without being noticed by the LTTE. But unfortunately, every point where people could move away from LTTE control was manned by LTTE cadres, and therefore civilians met with violence, and many of them died in that, many of them were injured. So that actually created a sense of panic in my mind, and I just couldn't, as an old person, I couldn't positively make a decision to dare cross that line and get shot. So I was waiting for some more convenient time, and in the process we were moving from place to place, from Udayarkattu, Viswamadu, Udayarkattu, Sudantharapuram, like that we were moving from place to place. And while at Sudantharapuram there were a couple of openings. Some people suggested that I accompany them, but then the reports I heard was that there was serious attack from LTT cadres for all those who are daring to escape their area. So again I came to Devipuram without daring to move. But when I came to Mullivaikal, that was Mullivaikal, and from Mullivaikal on the 17th of April I had to go to Valayurmadam to draw my pension. I had to walk along the sea coast, reached Valayurmadam, drew my pension. But while at the same time during that night, these relatives told me the chances are that we have to wait here for the right moment when people break out in large numbers so that we can join them. So I took the risk and then decided to stay with them, 18th, 19th. And on the 20th morning, around 4 a.m., we found large numbers of people moving in the direction of the hospital. And then round about 6 o'clock, we also decided to join forces with those people. I decided that I am going to take it, even if I get shot, if it is going to be death, like David in that famous novel, I Am David. Once I get shot, that is the end of it, and thereafter I will not know what happens to me. So if that becomes my fate, well, take it. Otherwise, I would be lucky to come into safe hands. And I was lucky.
I was able to cross over, and here I am. Well, George Master, you related to me a very, very emotional story about a Sri Lankan soldier helping you out to climb down a slippery area. Yeah, because that was not slippery just for me. Everybody, whether children, adults or old people, invalids and all that. When I say invalids, even sick people, they had to cross because they wanted to get away from this mess. So when I found, the small kids who came with me warned me, you will slip down, so be careful. But as small kids, they couldn't properly give me the assistance that was required to pull me out of that place. So but the soldier who was there, the other side of the slippery ground, he just volunteered to just come closer to me and then hold me by his hands and then said, see ya, grandfather, yeah, and that was really reassuring for me. Then I liked it, and then there I was within his fold. So you are on the David now? I am not the David now, yeah, that's right. Bakran took each period of ceasefire or as a respite to mobilize funds, strengthen his cadres and regroup and recommence attacks. So in that context, do you agree with me that he is never a leader who wanted to achieve peace through democratic means? That is a judgment I would say yes, after observing this process for such a long time. At the end, finally at the end in 2006, to find that it has collapsed. What is he trying to achieve through violence? Nobody has the right to kill anybody else. When it comes to the Tamil politicians, I'm not geared to pass judgment over somebody's actions, but as a as a senior citizen, I feel that it is very sad that senior Tamil or senior or junior Tamil politicians have been at various periods of time killed at random. No offense was explained by anybody, but they were just killed. It's a loss to a community of people to kill people like this. It's a wanton damage done to a community to remove intellectuals from the society. If they differ from you in their political opinion, democratic means are there for you to sit down and talk to them and iron out the differences and see what's wrong. Rather, you continue to kill people. That's not the way it should be done. But I feel that it has been a curse on the Tamil community for having taken away so many intellectuals out of the society for no valid reason. So it's a sad commentary on a good nation of people. LTTE இயக்கம் சிறு பிள்ளைகளை இயக்கத்தில் சேருவது சம்பந்தமாக ஒரு அனுபவம் எப்படி? விடுதலை புலிகள் இயக்கத்துக்கு ஆட்கள் சேர்ப்பதுதான் பிரதான அரசியல் வேலையாக கொண்டு வைத்திருக்கின்றார்கள். இந்த வகையில் இடம்பெயர்ந்து பாதுகாப்பு வலயங்களிலே வாழுகின்ற மக்கள் வாழுகின்ற இடங்களிலே வயது குறைந்த பிள்ளைகளை கட்டாயப்படுத்தி ஆட்சேர்ப்பில் ஈடுபடுகின்றார்கள். இதுக்கென்று காவல்துறை உறுப்பினர்கள், இயக்க உறுப்பினர்கள் எல்லாம் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருக்கின்றனர். இந்த வகையிலே ஆட்சேர்ப்புக்கு 95, 96, 94 ஆண்டு பிறந்த ஆண் பெண் பிள்ளைகள் கூட இணைக்கப்படுகிறார்கள். அது மாத்திரமின்றி நோய்வாய்ப்பட்டுள்ள பெற்றோருக்கு தனிப்பிள்ளையாக இருக்கின்றவர்களும் கூட இணைக்கப்பட்டுள்ளார்கள். நான் இதுக்கு உதாரணமாக சில விஷயத்தை 2 சம்பவத்தை சொல்லலாம் என்று நினைக்கின்றேன். ஒரு ஆசிரியருக்கு 2 பிள்ளைகள், ஒரு ஆணும் ஒரு பெண்ணும். அந்த 2 பிள்ளைகளும் அவர்கள் 2 பேரும் 20 வயது 22 வயது பிள்ளைகள். 2 பிள்ளைகளும் இயக்கத்துக்கு இணைக்கப்பட்டுள்ளார்கள்.